a very good morning for everybody watching the Global TV. My name is Senabe Adrian Charlson and this is the Mirror Extra. On my left, I've moved with Paddy Brian Sulaiman Makezigawa Kaima, a Muslim and a Mutoro. You can introduce yourself to the people. Of course, you have already introduced myself as Paddy Brian, a Mutoro man, and of course, they normally call me Makezigawa Kaima on Facebook. Bannange musuze mutya muli mutya era nesunze okubanga mbalabirako eyo bwe mutulabira nsuubira nsobola okubalaba nange one time. Bwe kiri naye nga bingi ebibaddewo kuba leero tuzze kumenyaamenya ebibaddewo mu kitundu ky'omwaka ekisoose akageri ke twayingiddewo omwezi ogw'omukaaga tutuuse mu makkati g'omwaka 2020 gwatandika emyezi mukaaga mabega omwaka gwa n'emyezi 12 kati tuli mu mwezi gwa mukaaga. Yes, sir. Omwaka guno bintu bingi ebikyuse Kadaga takyali speaker wa parliament, bintu bingi ebikyuse worldwide. President we Chad yakyuka, president we Mali yakyuse, president we Tanzania yakyuse, president we Burundi yakyuse, president we Congo yakyuse, bangi bingi ebikyuse. Ne mu sports bingi era ebikyuse. Ojja kwesanga nga Atletico Madrid yazze ne wangula ekikopo, Villarreal yazze ne wangula Europa League. Kwegamba omwaka 2020 gwawadde gwa bintu kukyuka. Engeri gye tuli ba Mirror ndowooza tugenda kubanga utuufu tubawa ekifaananyi ekituufu ekikya omwaka guno naddala halfway of it. Yeah, otherwise omwaka guno ebbanga tugutambuddeko lindagidde ddala kyeguyinza okuba egunagwerako. Weekend gye tuyiseeko wabaddewo ekyabaddewo ekitaabadde kirungi. Abatemu bagezezaako okutwala obulamu bwa Major General Katumba Wamala, Minister wa Works, so nga yaliko Chief of Defence Forces mu government ya Mukulu Museveni. Bagezezaako okutwala obulamu bwe naye for the first time era nga wenagambye nti omwaka 2020 gwawadde gwa bintu kukyuka. Abantu abo bakubye miss. Yes, sir. Kakati nyinzo okugamba nti abantu abo bonna abakola enkwe ez'enjawulo okubanga batta abantu baffe, those who are prominent n'aba betutamanyi, those people nze nyinza nange okubayita embizzi nga munnaffe bwe bayita ki embizzi, kubanga to be honest, no life deserves to go just like that. A life is worthy living. Nze nsuubira n'ezo embizzi zennyini nga Mukulu Museveni bwaziyita nazo zirina life era nsuubira tebandyagadde okubanga bafiirwa ki obulamu bwabwe. Naye ku mulundi guno mbizzi mmwe muswadde nnyo kubanga mwakoze miss. Kino tekirabikangako ever since we mwatandikira okubanga mutta abantu baffe. Musse bangi naye mmwe kino kyemukola mukikola as a way of rebellion, then webanga a rebellious kind of move. Musuubira mujja kujja mu biyinza mufuge ebiyenje, musuubira mujja kujja mu biyinza mufuge ki, mugenda fuga mirambo gye mutta, mugenda fuga abantu be mutta nga mirambo, mugenda fuga mizimu gyabwe oba kiki ekyo kye musuubira kye mugenda okukola mpola. Yes, sir. Mwami Museveni talina kintu kirala kyonna kyayinza kukola kisingakaawo okusinga okubayita embizzi kubanga mwana ndowooza obuvunaanyizibwa bwe okubaako kyonna ekikolebwa bwe tuba tutuwadde President Museveni, we are losing a very big point. Nsuubira Mr. Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa atawabulwa si ye yabaddewo nga ababodaboda nga bagezaako kubanga basistinga general waffe omulungi, that is Katumba Wamala. There were these community people, the border cyclists. So ng'ogyeko nti President Museveni is the president of this country nti era alina obuvunaanyizibwa ye n'abasajja be okubanga ba ensuring security and stability of the citizens and their property. Nsuubira naffe abantu aba bulijjo, we have a very big role to play in solving this thing. Kino kigenda kukoma ddi nga gavumenti
yeyina obuvunanyizibwa okutaasa obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Ffenna bwe tunaaba tukoledde awamu ensubi ya gavumenti yavaayoko n'ereetawo installation of cameras. I think they are almost everywhere in the country, be it those areas far away from metropolitan Kampala. Tulina cameras. That is a step Jensubida that has come out assisting in the way of handling these things. Twalabyeko for the very first time videos eziraga bano culprits embizi zino ezikoze kino nga wakiri you see nti wabaddewo footage oyo bwe tulaba, then that can be the beginning of investigations. Nsubira that is something done. Ekirala nze kyendowooza kwe kubanga ekintu kino tetubaako abantu betublaminga nti omanyi abantu bano battibwa ku lwa Museveni, abantu bano battibwa ku lwa opposition. Bwe tudda ku side ya opposition, these are very fragile people. They don't have arms and ammunitions. Twasobola kutta abantu bano. Naye kituufu kiri nti those people who are killing our fellow Ugandans bateekeddwa okuba nga ba militiamen, bateekeddwa okuba nga bali within the state. So it is probably a section of state people rebellious killing the citizens of this country. If not, these are militias who are created to have to kill our fellow Ugandans. N'olwekyo ffenna bwe tunakwasiza wamu nze nsuubira we shall have a very big foundation would have made in fighting these killings, because today it could be Katumba Wamala having been able to survive the murder, but maybe tomorrow it is you and you might not survive. Gosuubira abantu bano abatta abantu. What is the intent of killing these people? Of course, we're going to know how politics is, and even the politics of the past, the politics of the Europeans, the politics of African continent, and even the politics of Uganda. Such things have happened before. People of such nature, those swines, basobola okukola ebintu bwebityo okuteeka abantu ku bunkenke bateekewo okutya mu bantu bakyawe the regime at hand. Okukyayisa regime eno, that would be fine for them if that is their prime goal. Naye kino kijja nga kirese abantu bagendeddemu, kijja nga abantu baffe bafudde, ab'enganda zaabwe balekeddwa either as orphans, as widows, balekeddwa mu nnaku ennyingi ennyo ddala. So nze ndowooza ekigendererwa ekikulu mu byonna kwe kussaawo okutya abantu, obaolyawo abantu babeere n'okwekyawa ku mutima, babeeko kye bakola eri gavumenti y'omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa atawagulwa oba Rutahabulwa Museveni. Natufundikira ku nsonga ezo. Kuba kyekimu ku byatulese n'eki kyekyatulese. Yes sir. Osuubira kuba obuvunaanyizibwa okujja ku gavumenti ogambye si evunaanyizibwa. Avunaanyizibwa yaani era alina kukola ki okukomya kino? Nagambye nti bwe tuba twogera gavumenti ebeerawo ku lw'abantu bonna, era gavumenti si Museveni. Gavumenti ye Museveni n'abo bakola nabo in his government, era n'Abannayuganda bonna be bakola ki government. So all of us must come together and fight this. Only that the person at the helm of this country's leadership, that is Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, and in accordance to his I think that was manifesto for 2021, securing our future. Indeed, Mr. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, tukusaba bisabe era nze nkusaba nga netowazza oteekeddwa okukuuma Bannayuganda n'ebintu byabwe, oteekeddwa okuleadinga Ugandan citizens in fighting actions of insecurity and instabilities, in fighting all this mess. And I think if you take that, I know you have been taking it, but if you take it to a given height, Nsubira, little by little, all these actions will be gone. Talking about the first half of the year 2021, yes, we had right at the start of the year, we had the 2021
that was on 14th January, the general elections. They weren't successful. But people are saying the non-government organizations and the diaspora that the process had a lot of ups and downs, you know. The process was so wanting, it was not democratic. You see, ebyobufuzi bya Uganda naddala ebyo, I mean, mu kaseera nga tugezaako okubanga tufuna leaders out of democracy, for it has been a trend nti abo ababa bavuganya ku bifo ebyenjawulo, they take this whole game of contesting for political position as if it is wrestle. And we have a lot to blame to the state, to the all the other stakeholders that do stand for these political positions, but also is the media. We understand that before the 14th January presidential elections, so was a riot day in Uganda. This followed, followed the arrest of His Excellency, the ghetto president, Mr. BOBI, or Honorable Robert Chagulanyi, NUP principal. That took place on 18th of November 2020. About 50 plus people died on this day, and there could be more. This is what the media, for God's sake, gave to us. Naye abantu bano bayinza okubanga enamba yaabwe yasinga kaawo oboolyawo baalinga 100. Naye abantu abawerako 50 bafiirwa obulamu bwabwe. Then ekirala tulina okwebuuza, when the security operatives now clashed with the people, was this right? Yes, it could be. It could be nti baali beetaaga okuboolyawo bataasa bannayuganda bangi okufa, oboolyawo baali bagezaako okutaasa mukama waabwe eyali akyali president wa Uganda, that is to say Yoweri Kaguta Museveni, by then nga tanafuuka Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Baali bagezaako omutaasa from not losing his presidency, kubanga abo abaali bavuddeyo okwekalakaasa ate baalabikako nga mwana wantu bafuuse violent. Tumanyi bulungi emipiira gyayokebwa, sikyo? Tumanyi bulungi nakubuuziza lwaki baali beekalakaasa kubanga mwami Robert Sentamu Kyagulanyi, whatever name it is, manyi bulungi era president w'abantu, era bwe tutunuulira aba presidents b'abantu b'enjawulo, tulina wa DP ndowooza ayitibwa Norbert Mao, sikiwa nti ye alina ensolo batalina abantu, era naye president waki yes. Kakati n'olwekyo oluvannyuma lw'okuba nti government arrested Robert Kyagulanyi, so there happened a scuffle in the heart of the city to the rest of the other parts of the of the country, especially in urban areas. So supporters of Honorable Robert Kyagulanyi are said to have rioted against his arrest. Naye nze nsuubira bayinza okuba si bonna, nti abo bonna be twalaba nga beekalakaasa bayinza okuba nga taking this as an opportunity to riot. Bayinza okuba nga bonna tebaali supporters or followers of Honorable Robert Kyagulanyi. Wawulirako plan B ey'omwami KB Kizza Besigye. Naye plan B, of course, we know it failed. Naye nga jjukira mwami KB yagamba akalulu kano aka 2021 tagenda kukakola ki kukenyigiramu, n'olwekyo ye atugamba alinayo plan ki B. So nyinza obutabeera na bukakafu naye era okuteebereza kuyinza okubeerawo nti oba oliawo this was plan B. Nga plan B ali Bobi Wine yennyini. No, you know, when you are drawing your plan, you take any available opportunity possible. So plan ye yinza okubeera mu pipeline naye nga okyalinze bulinzi kaseera akatuufu, okyalinze bulinzi an opportunity that can come in
for you to be able to exercise your plan. Nsubira maybe chinzo kwa chali wechicho. Omulundi ogwasooka. Yes sir. Museveni yalabwako. Nedda. Government ya Museveni. Yalabwako nga ligisobedde. Nga akasajja kabanyenyeza. Era ne bakasesema bamala omwami ne bamuta. Nsuubira ekisookera ddala mukulu Robert Kyagulanyi abantu abamu gwe I think they give him a wrong perception. Principal of a national unity platform, Robert Kyagulanyi, as much as he grew in the ghetto, but he's a man who is a Ugandan, who has a family, and I don't think at his age he would want this country to go into war or into insurgency of the sort. So nolwekyo nsubira naye yakakanya abantu be oboolyawo kuba naye kyekyaliwo sikiwa nti yali akyenyumirizaamu nti abaana kabagende mu maaso nga beekalakaasa bo bennyini babeeko be batta simanyi bakubeko ba police ladies enyondo babeeko be bambula simanyi babeeko bye bakola ebirala. No, I don't think he was proud of that. So nolwekyo nsuubira it was combined efforts okubanga situation coming down. Otukira ne bulungi nti ne mukulu mukama waffe the Prime Minister of Uganda, he came out and also asked for the calmness of this situation. So it was all-round kind of efforts of having the situation coming down. Okuzanyira kwani okumukwata ngere yeche okumutwala edda mabaka musajja ne batwala whether abantu abamu arrest banyitwala oli okubeera arrested nti oteekeddwa okumutwalako ekitalya oba luzira oba wherever, but we've seen his excellence the ghetto president now the national unity principle national unity platform principal Bobi Wine being under house arrest. What is that? What do you think that was? That's a very different thing. It is not a different thing because he was in incarceration within his own house for 1 or 2 full weeks. That was house arrest. It was in fact far worse than him being imprisoned. Sijjukira olunaku lwonna Bobi Wine bwe yali amaze ekitali wiki namba ekitegeera naye he was under house arrest for over than 1 week. With me, I think that's a very different thing all through. I think these people, he had the right to communicate to his people. He was with his family. He used to eat what he wants, though he said that he was not eating, but I'm very sure he used to eat. And let's not go into that. Let's not go into that. No, can't you say katono nnyo. Mukulu Bobi Wine yagamba nti yali takola ki? Yali amaze na. Obwo bwali bulimba kubanga kibanga omwana omuwala nti akambibwa akalenzi akamu nti akalenzi agezaako omukwana. I will love you until Lake Victoria dries. Obwo bulimba nze. I don't buy such kind of lies. Yatugamba yali amaze n'okupinga. Wamulaba ng'akoze. Owange jamala wiki namba ng'asibiddwa n'ennaku ezigwamu by the way. So wamulaba ng'akoze. I mean that can tell you that was a lie. Tugenda mu kalulu. Twali tusuubira omuliro. Twali tusuubira obunkeeke. Yes sir. Twali tusuubira amasasi. Twali tusuubira amagye. Oba oli awo twali tusuubira ne gavumenti eno okufikira abantu bangi babaye ne bagaa nti naye Museveni bwawonaka alifa bukadde yakayitamu. It was a walk in the park. Munange mu buli kimu kyonna wabaawo omuntu omukugu mu kyo. Kakati omusajja oyo okweyita nti tibohabulwa oba lutawabulwa oba atawabulwa sikiwa nti he just came with that phrase for any joke. Ye kenyini amanyi the whole instance or the meaning of tibohabulwa. That's a strong name by the way.
So n'olwekyo bannayuganda bonna naddala abo abaali basuubira change of governance, with me saw it all right away from the beginning. That's why some people like us, we didn't engage in the voting exercise. Look, so many people looked at the numbers that followed then the contestant for presidency, that is His Excellency Robert Chaplin. And I thought this was the very first of its kind. For God's sake, we who have voted for over than 3 times, numbers ezo twazirabako nga Besigye acampaigninga, twazirako nga Mbabazi acampaigninga, era nz'omu kwabo abantu abatono ennyo abaali balowooza nti leero nno gundi waffe Robert Chagulanyi ekinene ennyo, era percentage 6 obanga nayo tegenda kukola ki wera. So that was nothing to President Museveni. It was a very peaceful election, apart from some parts of the country. And some parts of the country, see, just like the other time, they did not vote. For example, in Nasana, some parts of Nasana never voted. But the question is, was it genuine? Twalaba kisebo nze ndowooza twalabako bannayuganda ab'enjawulo mu bitundu byabwe eby'enjawulo ne bagenda okulonda era ne balonda abo be baali bakoze eki, abo be baali baagala okuba nga bayisaawo. Mukulu Kyagulanyi yalondebwa mu bitundu eby'enjawulo, ne Museveni naye yalondebwa, ne bano bonna abaali babawerekeddeko nabo baalondebwa sebo. So twalabako okulondebwa kw'abantu ab'enjawulo, twalabako okulondebwa kw'aba members of parliament. So this was not just drama, it was real thing. It was real thing. Only that kyoyogeddeko nti bitundu ebimu temwali kuki era nsuubira considering the numbers of those who did vote, that we can take as an isolated case. Kakati byali bya ddala. Yes, sir. Yes, sir. Byali bya mazima. Ani yali abaddeko w'amazima? Anyway, nze kyentwala kubanga kyali realistic kyekyo ekyava mu kulonda nga kirangiriddwa chairperson electoral commission n'atugamba nti munnange mukulu Robert Kyagulanyi yafunye obululu miliyoni 3.4 yasooka otugamba, that is 34.something%. Museveni afunye obululu simanyi miliyoni 5, if I'm not mistaken, n'emitwalo 9 n'obugwamu n'afuna 59%. Kati nze obanga ayagala okuba nga awakanya ebyo ebyava ku mukama waffe, bannaffe we baagenda ne beewandiisa nga nabo bakimanyi bulungi nti alina okukola ki okulangirira. So to me, I take whatever came out to have been the very truth as exercised during the electoral process. Yes, sir. What shows that the election was just and true? Ekiraga nti oba oli awo okulonda kwaffe kwali kuyinza not so just, but at least to a larger extent rather, with free and fair. Kubanga ya withdrawing omusango kubanga yali talina kyasuubira, kubanga n'abantu abalala bangi bazze balo naye chief justice buli kimu yakifuga. Kakati kyali tekirina ekyo nno ffe nga bannayuganda ffe ffennyini tulina okuba nga tukijjawo, oba oliawo nga tulonda ababaka abanaatuyambako okuyisa ensonga okusinziira ku ebyo byetukola ki byetwagala byetwetaaga ng'eggwanga ebiyamba eggwanga lyaffe. Kubanga bw'oba otunuulidde for example mukulu Museveni aweebwa constitutional right okuba ng'alonda abantu ate era bwe tuddayo ne twebuuza nti abantu bano lwaki bo
bogerwa okubanga katugeze nti judiciary lwaki eyogerwa okubanga teri fair nga munnange munnafoomu alina omusango gwaloopye nga naye akiraba nti guyinza okuwunzika gumukoze eki gumusinze. Tulabyeko judiciary nga munnange ziyisa their judgment in favor of the very same people. Look, not in Uganda. Of course, here in Uganda, there are so many times when we've seen the judiciary itself making their final jurisdiction in favor of the man Robert Chagulanyi, of the man Dr. Kizza Besigye. Waliwo kyotegenderezanga. Yes, sir. Bw'oba mwazannya omupiira nga refali yakutunze nga yalidde ssente sayidi emu waggulu, barefali abagezi bakola bwe bati. Ayinza okukwata first half yonna nga judgments zakola zifevarenga ttiimu gyagenda okubba, naye mu ddakiika ekyenda mu mupiira guli 0-0 ekisinga obukulu kyawa bali abamuwadde ssente n'agezaako okulaga nti there is fairness. Ekiraga nti the referee is genuine. When President Museveni makes his for example nga ye avuddeyo na nominating omuntu yenna okubanga afuuka chief justice, era it is the parliament, the role of the parliament okubanga bakola bayisa omuntu ono alyoka abeera ekyo oli kyamutumya okubanga abeera. So if the parliament comes out and they approve the appointment, yes please. Parliament yaffe yakola bweti temusobola kuyitamu kintu nga mwami Museveni akyagala, kubanga abantu abasingamu obungi ba NRM kati to blaming mukulu Museveni oba parliament. To blame bwetumala okubanga to blaming parliament, fefe nyini abalonda ababaka baffe aba parliament twejjemu oba naffe tulina obuzibu, kubanga ekiraga nti parliament yaffe bino ebikola oba oliawo nga ye ekimanyi bulungi nti kijja kuyamba omuntu owa bulijjo. Tujja tunuulira ekyaliwo mabegakaawo nga balonda sipiika nti waliwo deputy speaker eyaweebwa obululu obuwerako 410 out of the parliamentary setup where NRM only has I believe just 325. So bano ababa bamuwa akalulu kitegeeza nabo baali opposition na independent members of parliament. Kitegeeza by the time the parliament approves the appointment of a given individual and the very parliament has got its legislators, the very parliament has got political parties where they come from. The political party chairpersonship nga nabo bewandiisa eri abo aba katugeze nti parliament beyayisa okubanga baplaying a role yaabwe, bonna wamu baba bakkiriza nti this person, the chief justice, is good for us. This person, the chairperson electoral commission, is the best for us. Ebiseera ebisinga bwe mbakola judgment zange wano mu Uganda, yes sir, singa ziba zinaaba upright and very independent, I don't include the parliament, kubanga ekisooka ebifo ebisinga ebirimu bya party emu gye tumanyi obulungi, ekyokubiri nti yemu ku institutions ezisinga okuyitamu ssente. Kakati ebintu ebiseera ebisinga ebintu ebitera okuvaayo bitera kujja in favor of someone who has the money and the numbers. Of course, democracy as I normally Internet was shut down during the election. Kino kitegeeza ki? Of course, internet okubanga yagibwawo mu kaseera ak'okulonda tuyinza okugaa nti it was fair and unfair. It was unfair for the business community kubanga waliwo abantu bangi abatambuliza emirimu gyabwe ku internet nga bagezaako okukola businesses ez'enjawulo, naye ate waliwo akabondo k'abantu abamu nga mwana wattu bo the business they make
for example, so many media platforms as they connected to internet is to spread lies and hypocrisy, to spread sabotage, to spread malice, to spread that propaganda. We should not look down at before the elections. Yes, please. We should not look down at this, that sometimes the media, the social media, circulates truth. Kituufu nnyo naye okusinziira kwebyo ebyaliwo before the elections nga bangi bagamba ku mulundi guno agenda, abanankole mugenda, abanalwanda tujja batta, kwegamba byali bigambo bingi ng'olaba nga tebisaana oba oliawo nti singa internet yalekebwawo ku lunaku olwo, we would have had a lot of lies. We would have got a lot of lies from these people, for example, on Facebook. Mukulu gundi mukulu bya mukama ne banne bandiweereza obaoliawo a given voting result ngeri contrary to the result we are getting from these people. So this would put Ugandans in a different drive of thinking in a given drive of observation of things. So to me, I think it was fair. It was fair. It was a security measure to switch off the internet. Absolutely, it was a security measure. Twalina TV stations ezenjawulo ng'era zituwa whatever was happening across the country. So what best or what other things did we want to know? TV ezo nazo tujja komawo olunaku olulala, media eyo mainstream tulyogereko naye bagikuwemu ebituli bingi, waliwo eyavaayo neerangira ebigenda okuva mu kulungi nane bivaamu kakati ayo nawe tuba tuboogerako abo nabo nga parliament tuboogereko mpola. Bobi Wine house arrested, ekyo twakyogeddeko. Ebyo byonna nga bimaze okubaawo, akalulu kamaze okuba muvubuko yenna kubanze yinza okukiyita muvuluko. Mwana wato kaalimu vuluko naye era kaalimu happiness, kaalimu ebirala bingi. Happiness ku side yalina okugendako yali. Mwana wato si side emu yokka, buzaako Muhammad Segirinya, genda omubuuzeeko how happy he was, buzaako abalala bonna ababaka aba opposition ne yes, kyekyokuba ne ba MP balondebwa era balonde very successfully, ba Muhammad Segirinya, ba Hillary Kiyaga, aba Mathias Mpuuga abo singa wavaayo omuntu yenna n'abagamba omanyi nti okulonda kuno kwonna kusazibwemu, wandinabyo obuzibu obuva mu babaka waffe aba parliament. Segirinya asooka n'atugamba ye Kyagulanyi bw'atalayira nze simanyi kakirowezeko nenaye ekyobutalaiira olese Segirinya kati ababaka baffe aba parliament nze nagenda nengambako mabegako awo mukulu Museveni alinga empologoma yennyini. Empologoma tebulwa tulo okulwa endiga empitirivu eziyinza okuba zigyetoolodde. Kati oyo mukulu Segirinya simwawula ku ndiga yonna. That's something, a lamb that can be eaten up by a lion at any time. So n'olwekyo yengabye mu butono bwe oba obunene bwe kwatyo walina okuba nga tutambulira mu SOP za COVID-19. Yes, sir. Abamu bazidifayinga ne bakolwako ng'obuyinza ebulagira, abalala bazidifayinga ne batunulibwa butunulibwa. Ekyo kyali so unfair. Era nze lumu nagambako nti ekituufu kiri nti most of these political contestants, they didn't do us good. Twalabako abantu abamu nga basayininze bakkiriziganyiza with the Electoral Commission on how the process should run. Ne mwana wattu ne bagoinga against the COVID-19. Bo bakitwala obanga ng'omuzannyo obanga ekintu ekyali kireeteddwa Mwami Museveni okubanga oba oliawo aba blocking from reaching their electorates. So to me it was quite becoming kuba nteebereza singa Katonda ono yatuvaamu ku namba ezo ze twalabanga ku screen
n'asaasaanya obulwadde bwa COVID-19 nga buva mu numbers zino, I think our country would be in trouble. Ddala COVID yaliwo kubanga guyinza okubanga gwali oyo yenna awakanya nti COVID teyaliiwo, omwana atumulekerawo tumonkinga. Abantu abamu ku ffe tufiiriddwa ab'enganda zaffe lwa COVID-19, tufiiriddwa mikwano gyaffe bangi balwaddeko COVID-19 tumanyi nti gyali ate mwana watu COVID-19 it's just not a joke. COVID-19 was there, so it was political games oba oliawo ezaaba abantu abamu bo abagezaako going against the COVID-19 directives kubanga twalabanga abamu badifayinga amateeka COVID-19 yes, ne bakwatibwa abalala bagadifayinga era nakugambe it was unfair kwabo abakwatibwa nga badifayinze COVID-19 directives, the standard operating procedures. Mwalimu mwami Robert Kyagulanyi era yakwatibwa era mwalimu banne abalala aba opposition naye twalabako bebekulu the big size. Nze neebuuza olaba batukwatanga lule nga tewali COVID-19 abantu bakuŋŋaananga Besigye ne bamukwata balina kye bayitanga okusasamaza nga singa bakusanga nga tewali COVID kati ate olaba baali bagobowedde olaba embwa yali egobowa eddiba kati singa yalaba mukubi wa ennyama abantu nga bakuŋŋaanyiza bangi ekisooka it was a threat to the security ate nga n'obulwadde we buli so ndowooza naye yakisuubiramu omuntu nti biyinza okujja bwe bitu akalunga kamaze okugenda bwe kato US yavuddeyo oba yavaayo negamba nedda nekola lisi negamba amanya gano ewalala gagende naye wano mu America tetubagalawo mumanya kwali manya gani bagamba mu top officials in the government mutebadda mu US. Don't you mind most of these top officials in the government and those working with the government, I mean the opposition, have their families in the US. So n'olwekyo ebintu ebimu yes ebintu ebimu oluusi bye tuwulira ate mwana watu oli aba ayogedde ekitabo katugeze nti ayogedde ekitabo ekiri big in a written big book nga muggolooza nti it's a Bible or the Holy Quran. United States of America could have come out and so mentioned or listed names of those who should never get to US soil. Naye tulabayo family zaabwe. Mwana watu, for me I take that as a mere joke. Mwana watu, we see United States of America cooperating with the very same people beba tulaga ate tebakolagana nabo. Sometime back I asked you, if United States of America was very serious with these security operatives nga oba oliawo babayita Shaitwan Rajim, why would one angel now start dancing on the same stage with Shaitwan Rajim nga bwe tubalaba United States of America with Ugandan security operatives, UPDF in Somalia? What the hell are they doing with them? What the hell are the US forces doing with Ugandan forces in Central Africa, in Southern Sudan, and so many other parts of the world? So such are lies, and lies to make other people intrigued. Nga babasanyusamu nga mwe bannayuganda engeri gye mwagala nnyo drama, engeri gye mwagala nnyo olugambo. Mwana tutwawulirako nti n'emmeri ey'Abamerika yajjako awo e Mombasa abamu ku bannayuganda ne bagamba kati omusajja awedde. Nze nasooka ne ngamba musajja ono ku mulundi guno yandiba awedde nga mwana wattu emizimu gy'abali abalina endowooza bwetyo gyali ginninye naye after some time ne ngamba I can't think just like them. The US has got, for example, naval ships on a number of water bodies, those mine water bodies, across seas, across oceans. So it was not the first of its kind to see, and never the first of its kind to see on Port Mombasa.
emmeri yazze temuleka namwana wattu ndowooza bano abayogeranga ebyo ne bannaabwe ababakkirizangamu balinga abaana abato abaplayinga mami ne dadi. Namwana wattu beeraba nti kati oba oli awo bafuuse bakulu era omu musajja awasizza omukyala ate era bazadde abaana. That is fantasy. Exactly. Nga tumaze okulaba ebyo byonna Zaake amaze otugamba nti bamukuba ye bayire Zaake ye buli kaseera baba bamukuba. Zaake yakolaki gavumenti nalabako Zaake yatugamba nti yakubwa n'amenyebwa era oba oli awo ayinza obutaddamu okutambula. Kigambibwa bangi baagaanibwa okuba nga tebagenda wa mukulu Bobi Wine ng'asibiddwa under house arrest. So munnaffe Zaake nga bw'omumanyi Francis Zaake musajja wattu ayagala nnyo okuba nga akolaidinga ne security operatives. Ndowooza bwe buzannyo bwe ye nga munnange forcinga his way through. Musajja ne bamukwata ne bamuteeka kabangali eriko some cells n'awoloma n'atwalibwa mu ddwaliro ne tumulaba munnange ng'ali mu koma ne tugambibwa nti munnaye yali amenyese nnyo kwaba baali bamenyese ndowooza mu ngeri eyo nga bakubiddwa. Waliwo omukyala Betty Nambooze paka kati Betty Nambooze atambulira ku muggo paka kati Betty Nambooze atambulira sometimes oba atuula ku wheelchair. Naye munnaffe Zaake nga balayira Zaake malatu yali atambula bw'ati alatta anyumiddwa nga Zaake tatulaga oba oliawo nti yali akubiddwa omuggo yaddo. Ate mwana wattu nga Francis Zaake yoyo yennyini bwe twalabako nga ayambako ono munnaffe. Nze sometimes I take these parliamentarians bit of the NRM or the opposition abamu baddiikuula abamu ng'ogyeko okubanga babeera baddiikuula abamu bayinza okuba comedians abamu nga abazannyi oba oliawo very fair drama. Naye ne tumulabako ng'ayambako munnaffe Muhammad Segirinya nno ng'alabika ng'omuntu anaafa mu dakiika 5 naye n'alayira ng'ebigambo ebimuvaamu oyo omusajja yakozesa eddoboozi ery'amaanyi nalowooza nti oba oliawo waliwo empologoma eyali eyingidde omubiri gwa Segirinya. Ate nekyewuunyisa Yes, Zaake ye oli gundi Nambooze ye yakuba omulundi gumu Zaake yekyeka oluvannyuma lw'emyezi 2. Nze ndowooza abantu baffe abamu I'm not going to be personal bayinza n'okulagira ba security operatives mwana wattu bano abasajja baffe abamu nabo bali bubi n'amugamba omanyi nti nze okuyisaawo ensonga yange nkuba wano era n'amukubawo oba ye kennyini nga munna ng'akoze firimu ye n'abaako bwe yescratchinga byebyo drone arbitrary arrests wetutukidde kati mu gw'omukaaga nga drone yemu ku mmotoka bannayuganda ze basinga okutya kuba bangi abagendeddemu napaka nakati tebaddanga bangi abagendedde mu drone ezo nga bakomezaawo mirambo naye abasinga bawadde n'akakwate ku kibiina kya National Unity Platform. Ekya drone kibi nnyo era mawulire mabi nnyo kubanga for me nsuubira mwami Museveni eyatuga nti ye yajja to stabilize this country to ensure that people and their property are secure. Mwami Museveni gwe tulabyeko in the recent past with his manifesto titled Securing Our Future. This is not a way of securing people's future. It is very wrong, and I'm going to quote. Quoting words from Howard Zinn, he states, I am convinced that imprisonment is a way of pretending to solve the problem of crime.
It does nothing for the victims of crime, but perpetuates the idea of retribution, thus maintaining endless cycle of violence in our culture. It is cruel and useless substitute for the elimination of those conditions such as poverty, unemployment, homelessness, desperation, racism, greed, which are at the root of the most punished crime. Zenoza Mukulu Museveni olina okutunuulira lwaki abaana bano oboolyawo beegatta ku mugendo ogwa people power. Beegatta ku mugendo guno ogwa people power, anticipating for change in their livelihood, for change in the entire status of Ugandans. Bannayuganda bangi abali under poverty, abatalina mirimu, abatalina wawe basula, abali so desperate nga bayagayaga mu nsonga emu b'endala. Era ekyo kibaleetera oboolyawo okwekyawa n'okulowooza oba nti abantu abamu abali bulungi ate bo nga bali bubi babasosola, nekireetawo racism. Abaana bano bakola kino okubanga bawagira oboolyawo National Unity Platform Principle BOBI wine nga they thought he is the Messiah because of the greed in this government. Zindoza Mukulu Museveni kyolina otukolera ssebo kwe kubanga oboolyawo ogezaako okusolvinga these problems. These problems cannot just be solved by such arrests, arbitrary arrests or any form of arrest of the people who are desperate, of the people who are hopeless, of the people who live under pessimism. You must give hope to Ugandans. Tulina abaana bebakwata ng'okumi. That was November last year. Yes, sir. Paka nakati tebateebwanga. Kyokka ne bail. Everybody has a right to bail. Era tetunnafunawo teekamu ssemateeka y'eggwanga lino. Agaana muntu yenna atanakakasibwa kubanga yazza omusango okufuna bail, naye bail ya Bukeni Ali Sebufu Eddie, that is Eddie Mutwene Mbiani n'abalala zigaanye okunja. Kale nga tuzzeeyo ku issues of arresting these people, tuyinza okubanga oboolyawo tuleeterwa okukkiriza nti abaana abamu bayinza okuba baasibwa genuinely. Pamwe tuufu mulimu abaana abamu abeenyigira mu bikolwa ebimenya ki amateeka, naye oba they were guilty or innocent. Bano abali innocent bonna baleetebwa mu court so that they are proved to be innocent and they are let free. N'abo abali guilty, nze ndowooza to make Uganda move a sense of forgiveness. Mukulu Museveni, Yoweri Kaguta Lutahabulwa otugamba nti oli jjajja waffe, abazzukulu bo bennyini obawaddeyo kuba ekkomera liringa empologoma. Bali eyo bavundira mu makomera ag'enjawulo, bali eyo bali tortured in the prisons, bali eyo bafiira mu makomera, bazzukulu bo bafa. So you have to protect these Yes, sir. Yes, sir. Dala tutuuse ku ssa ng'omuntu bw'asibwa, omuntu bw'aba alina kyayagala, parliament oba erina kyeyagala, omuntu aba alina kyayagala ng'ayagala kiyite mu parliament, oba waliwo oluguudo olwetaaga okuzimbibwa, oba waliwo amasomero ageetaaga okuzimbibwa, oba waliwo amalwaliro agatali mu ddagala, tukaabira Museveni. Bwe tutunuulidde lwaki kubanga ffe ffennyini twamukwasa obuyinza bwaffe bwonna ne tubumusimba. Kyovula n'abo bennyini betulonda, these are in fact beeyisaawo, naye n'abasajja abamu nga bakulu obaolyawo abali myaka gye gimu, naye abamu nga mwana wattu tanatuuka obazaala, abamu twandigambye bataata be, naye bonna bafukamira Museveni. Kyengezaako kugamba
beba members of parliament. Era n'olwekyo Museveni afuuse n'iguru nti Museveni ono bw'avaayo ku kintu ekimu n'akiremerako oba oliawo kiba kisobola okukola ki. So tusaba mukulu Museveni kuba bangi bakulinamu obwesigwa nti oba oliawo singa ekintu kino oga nti kikomereero kiyinza okuba nga coming to the end. So let there be sanity in the judicial process. Let there be sanity in justice. Let there be sanity in peace and security of every Ugandan. Era mwatunda ekisikadde tulina kukabira Museveni kubanga ate tunakula olaba juzi nga ababaka ba NRM Central Executive Committee bwe yagezaako okuyisaawo Jacob Olanya. Tukimanyi bulungi amaanyi ga mukyala Rebecca Kadaga wawe gayinza okukoma. Tukimanyi mukyala w'amaanyi ne President Museveni agamba teyasula teyeebase kuuli enkya baali balonda nga ye mwana wattu teyeebase yasula ku masimu n'akubira ono n'akola atya ku makiira yasooka eri ekololo n'abaako engeri gy'azannyamu kaadi ze era results twaziranga munnange ziri in favor of Jacob Olanya. Bobi Wine yeeyongedde okuba n'obutakkaanya ne gavumenti bamulabako mu Rift ne Alfonso Winnie Chief Justice. Ndowooza ekyo kyogereko kati ntugende ku kirala kubanga tulina okwogera ku kabaka. In fact tugendereyo ku kabaka. Kabaka Abaganda bamubanja ne bangenda okutuleetera ku mazaalibwa ge. Baire kyalabika nga singa amazaalibwa ga kabaka gaali gasobola okubeerawo nga taliwo era teyalibaddewo naye twagenda okumulabako ku mazaalibwa ge nga embeera gyali mukesanyusa naye ngayogera akankana. Era Abaganda abasinga Abaganda abamukanya engalo basongamu Katikkiro Kamalabyonna wa Buganda. Nze ndowooza abantu bonna abawangaalira mu Buganda obulwadde bwa kabaka bwabakwatako ennyo kubanga kabaka is a kind of person, is a personality abaddenga reaching out to every person in Uganda regardless of their tribes. So n'olwekyo nze kyenyinza okubanga njogerako obaolyawo tekyali kyamagezi be baana abamu oba abasajja abamu abakulu abavaayo ne bagamba nti oyo kabaka nno mulwadde naye ng'aweereddwa obutwa. Era mukulu Peter Mayiga avunaanyizibwa kukuwa kabaka obutwa naye nga mwana wattu nga tebalina tugiyita tutya nga tebalina any proof esobola okujustifyinga kino kye bali baclaiminga kitegerekese. So n'olwekyo kabaka was sick. Kabaka is a human being. Gwe bw'owulira nga bamuyita magulu nnyondo, he's not a hammer. If they call him bamuyita amanya ge oyinza okunanzijukiza Nantawetwa. He is a human being. Era nsuubira obulwadde munnaye bwamukosa Nantawetwa waffe. So naye muntu nga gwe nange mukyo ng'alina okulwala, mukyo ng'alina okuyita mu challenges ezimu ez'enjawulo nga ffe abantu aba bulijjo oba olyawo ze tukola ki ze tuyitamu, especially when it comes to health. So he was sick and being sick kyati ekitegeeza nti bannayuganda bonna bateekeddwa okumanya nti kati muyi ali mukoma lererere. No, his family knew, his doctors knew, they were handling this. So he came in the public when he was already treated. Abaganda bali bamuza nti abeera atyo mulwadde ne mutatugamba bakole ki? Nange kyembadde ngenda okubuuza nti kale kati baamala ne bakimanya nti bakola ki? Bano bayaayi bebayaayi abeera ku social media ndowooza bebayaayi abeera ku social media ate mwana wattu abantu abo be baana abamu oba babasindikiddwa timugende kati mwogere ku kino oba olyawo kyekiyinza okukola amakulu
on that very day. Nainze nsuubira Kabaka was sick, yes. He is a human being just like any other, and I believe now he is progressively recovering. Yalabibwako ennaku ntono nnyo eziyise ng'ayogerako n'Abaganda abali mu North America ku Zoom era ng'alabika bulungiko ng'alina amaanyi okusinga wali we yali era n'ebigambibwa nti yali yaweewa otwalowooza byonna katubisazaamu anti ekyo kiraga nti tweyogeza ebintu bye tutamanyi obulimba bwe nkugambyeko naye ne Bible naye yabwogerako. Lies will be written in this book. Imagine in the Bible. How about in this country? Yes. Archbishop wa Kampala mu kitundu kino eky'omwaka ekisoose naye yatumbwa ku maaso. Yafa ku Lwomukaaga nga ku Lwokutaano yabadde atambuza kukolya omusalaba. Omuntu atambuze kukolya omusalaba teba distance ntono aba alina amaanyi n'ayogera bulungi era bagamba yali amaze n'okupreparinga speech ye ya Easter. Ku Saturday twagenda okukeera nga batugamba nze ng'omusiraamu nina okukkiriza nti okufa teeka and you cannot hide death. Then everyone has to test on death. Whether you hide in the smallest hole or the biggest hole possible, you have to die. Then fetukkiriza abasiraamu nti omuntu singa aba afiiridde mu kkubo erya Allah oba Katonda butereevu aba agenda mu jjana. So n'olwekyo mukama waffe Archbishop Spirit Kizito Lwanga okubanga a day before on a Friday, I think that was Good Friday this year, that was seen actually with the other flock moving the cross. So he dies the next day in the morning. I do think this was fair for him. Ngaye ng'omuntu omukkiriza manyi it was fair for him. Yafiira mu kkubo ya Katonda. Era nakyo abalyomi bagenda ne bakigattagatta bakagamba nti naye ayinza okuba yafudde butwa. Maratu bingi ebyogerwa ku butwa naye nze of course bwebanga bamanyi waawo obutwa we buva oba oliawo naani abugaba oba oliawo kyandiba kituufu naye twalabako Archbishop Spirit Kizito Lwanga ng'ali ne munne ono owa Church of Uganda tugambe yamuwa obutwa. So it is very silly to me. Sometimes it's very silly. Kwolwo lwenyini bannayuganda bangi abeebaka ne basanga bafudde bafiiriddwa obulamu bwabwe. Should we say they got poisoned? Should we also say they got poisoned? So n'olwekyo that's just a climb. That is a climb you could just get to here. Etaliko proof yonna. If it is true, we are glad that maybe one day, one time, we are going to get that truth. Akalala era kabadde mu mwaka guno gwe tuluddemu gwe tulimu gwe tutuuse wakati awo tuba twolekera okulayira mu mmeri. Twali abasajja baali bava Ndagamba basooka ne bagamba tebajja kumulonda. Ne bamulonda oba bamulonda oba tebamulonda ffe tetumanyi naye ne batugamba nti bamulonze ne batugamba tebajja mulangirira ne bamulangirira ne batugamba tajja kulayira yamala sobola naye kale twebuuze from the very beginning tebajja mulonda ne bamulonda. I believe they also participated ate balondibwa si bwe kiri. And of course when you go into a competition there is also a winner and a loser. You can't all be winners. And in a situation of an electoral process temuli drosibu temuli bya draw mpozi nga akalulu kagenda kuddibwamu temuli draw. So twalabako nga ekituufu bannayuganda bagenze ne balonda abantu baabwe ab'enjawulo
era bannaffe abeesimbawo ndowooza kuba presidency twalabako abamu abawininga regions amutuufu mu region eya Buganda twakiraba bulungi nti mukulu Robert Kyagulanyi yakola bulungi katugane nabo bamubba munange kale bamubba tukatumukubire mu bugalu bamubba kakati ne bamubbira eri munne weyamuwangula kitegeeza obaoliawo abantu abamu bo baalina assurance nti ffe tuteekeddwa okuwangula ate kino kindeetera okulowooza oba be baalinamu okubba be baalina endowooza ey'okubba. How do you give yourself assurance nti kaakati ono ngenda muwangula? Nja kuwako a number of scenarios. Wano mu Buganda waliwo ababaka ng'era abamu baali ba ministers abaawangulwa. Sikiwa nti mu bo baalina that spirit nti basobola okukola ki okuwangulwa naye era baawangulwa. Twalaba minisita wa Kampala katuganje nabo bababba abawangula bano ba ministers babba bali. Yeah, and that is really very true that in most cases we should accept defeat and we should exactly. Exactly. Museveni was finally inaugurated on the 12th of May. N'alayira bulungi n'ebyo baali baboogera ebimu ne bisirisibwa. He has wrangles with Kenya. We saw the Kenyan president. We saw a lot of presidents. Exactly. Though a lot of presidents that were around in 2016 were not around this time. And abamu baali bafu ono ntiko habulwa mfact alingo bakakiri awangaala sibo simanyi kale naye abamu baali bafu abamu baali bagibwadda muyinza naye tubahabulwa mutuufu ali kutuwalula ye atufuze kitegereze naye nze there is something I picked out of his inauguration. So I saw a M7 making number 6 of mu 1 mu 2 mu 3 mu 4 mu 5 mu 6 naye ng'alabika ajja kwesimbawo ku kisanja kye ekijjayo erinnya lye erya Museveni. So for number 7. 2, I saw Museveni speaking to heads of states of Africa and other delegates from world over. This is a different Museveni on issues. When speaking issues of leadership, he's a very different Museveni from the one who speaks issues of COVID-19. You see the calmness with COVID-19 speeches he makes. Let's get to the parliament. Kakati abali mu parliament ndowooza baba yita baana be. The way how he speaks with a tired voice, over with a comfortable mood, tone and everything. Okitegera nga kiraga bano balina bano bantu bangemba n'abanywereza wano ku nkwabwe. So Museveni is a statesman. Twamulaba yalayira era bannaffe abamu baliwo. Bwewetegereza speech, owuliriza speech gye yakola okulayira. Yes sir. Yatulagira ddala nti opposition ya wano tagiriiko. Teyajoogerako yadde. Ye ebirooto bye ndowooza birabika binene nnyo okusinga by'oyinza okulowooza. Kwegamba nga bwe nagambye nti bannaffe abamu bannabyabufuzi baffe n'abo betulaba bali serious. Beza balimu abaana abamu nga bato abenyigira mu kazannyo kano aka Daddy ne Mami ne baakitinga bulungi nnyo. Ate mwana watu tulina bannaffe abali mu field of drama bayinza sebo okujjayo their film n'olabira ddala nti they are portraying real life. So those are the parliamentarians we have in our country. So and those are a bracket of politicians that stand against Museveni. So Museveni was not bothered. He was talking about Pan-Africanism. He roared against the Western, dominancy and sticking their nose on issues of Africa that they need not be.
So nalaba a very serious statesman and a man that deserves the title of a statesperson. We shall come back and discuss that on it another day. Yes, sir. But when you look at the presidents that attended the swearing-in ceremony of Museveni, you just not wonder of how harmonious he is, how he persuaded someone who is what he was going with war art, and that is Mr. Kenyatta. It was a very different case. Museveni yani Kabuta. So you saw Kenyatta. Was it surprising? Let's look at our leaders. We have Kagame, Kabuta, Kenyatta. Oh my goodness. So those of later K would not let him down. Only that the Kagame Munai, Yasindika Yondo was absentee, a delegate, a team of representatives. And I believe many people believe, I don't just believe, but some other people believe that still a letter K in there will be a very so to be yes, abazze ne plan zaabwe B abakiza besije nayendozo bakyagulanyi bannange olya kubanga tulabyeko bakake Kabuta, Kagame, Kani, so maybe it will work out. Let's continue dreaming. Yes, sir. Legislative sharing into Adilama. Mkulu Muhammad Segi, Natwamogede Kimaweka Katini, Nelson Mogera Kela Katini. Baso Kalava, the Bagamba Taina, Vipapula via Wingirizi. Tubedao, Vipapula Wingis, a big gamba, Sumela Pimbas. Pimbas in the Bagenda Young is Sumisaya Mikono. Nagamba Yasomela Mengo, Vipapula Zarina Zamuala. Ate, Amaniko Sigagi. Mochi. Segirinya musajja naye musajja anywerera ku mazima obabeera obulamu bwabutambuliza ku lives bulimba kubanga bw'oba otunuulidde Muhammad Segirinya, whatever name I've always called that guy, he's a liar. He's just a liar. Because let's be honest, twakirako bulungi nga asibiddwa n'atugamba naye agendako Australia with 130 kgs, bwe yavaayo nti munnaye kgs zaali zifuuse 3 zokka, kwegamba baamukuba oba oli awo oba ne bamukolerayo ki ebirala eyo, munnaye n'avaayo nga wakiro ameka 3. That was interesting about Muhammad Segirinya. Era Segirinya oyo n'alabikako ng'atugamba timunanga mulwadde wa liver. Bannange, I don't want people who mock the society. Tulabyeko abalwadde baki ba liver. Liver, it is such a complicated body organ. Nze benkuzinda nga balwadde ba liver obasanga n'embuto ezitumbidde bwe ziti noloza nti oba oli babuzaayo wiki okuzaala n'obwana obwera yalina kagundi kabelike akali flat. Oyo ye Segirinya bwe twogerako bwe yagenda eri ekitaya, nze kye namulabako mpozi kwe kubanga akomawo oba oliawo yeesiiga ekizigo ekitaaninga. Tulinayo ekizigo sebo endowooza ekitugaza abantu oludda olumu lwali lwa black olulala kakati n'agenda munaye mu America yatugamba ali mu USA. Nze lunnabala nti tuyinza okubeerayo ne Union of South African States nga naye omwana wattu oli ayinza okugiyita USA. Tetugenda wala nnyo. Segirinya bwe yagamba nti yagenda ekyali kilo 130 nakumonga alina 3. Kyazitukizaako omukulu Mwami Museveni mu katabo ke akasowing mustard seed. Yes, when we talk about hyperbole, yavaayo n'agamba nti ye ku myezi 4 yali ajjukira ebyaliwo. Yatugamba maama we yamwala awo wansi n'amuteeka ku katanda awo. Era yajjukira bulungi ebyaliwo, yalina emyezi ate naga nti ekimugambisa nti yalina emyezi 4 gyokka kuba nti omwana ow'emyezi 7. Of course, I treat that as an exaggeration, hyperbole bogambye, as just to make people no way. Again, ono oyinza okugaa nti ebbanga lyamaze ng'atukalakata oba oliawo bye yayogerako
big one. You know, like it could be possible. Nainga mukulu Segirinya mwana watu bwe wagendako mu USA oba United States of Africa. Kubanga bino byetwala bakunga olina omusawo oli katanda nga munange bakugira weekaabya amaziga giwakaaba. Even people in drama, even people in film industry can act that. So not that manatu, for me my house is better than that position of member of parliament. Then why did we see you? Yes, Segenda kuja, you know, I will not go to Uganda just for the sake of the sake of swearing in, yet I'm compromising my house. That's a liar we are talking about. Yes, sir. Segirinya agenda beerayo because this guy is dramatic, but a very good drama. Dramatic man, and with his drum mwana watu ajja kubaako ebintu byazanya bwatyo empapula atazirina era gavumenti yaffe n'ekitongole kya n'esiga lyaffe erya parliament. I mean, you just go away with it just like that. Muhammad Segirinya, I'm very sure he will go to the USA, pretend to be on treatment. Ate mwana watu wabeera ku treatment walabako mukulu Judith Babirindi yava mu ggwanga lyaffe nga sebo baakamulondo oluvannyuma lw'omwaka gumu neyegendera eyo mu United States of America. Omusaala gwe ekisanja kyonna kimazeeko ng'afuna omusaala gwe kasente sebo zaamuwa omusolo wano mu Uganda. Kati nnyo Speaker wa Parliament yalondebwa. This time round nga wetwayogedde ku matandika nti ebintu bingi ebikyuse Kadaga ne bamukuba akalulu bamuma kadi abenaremu najjanga independent naye nze nalabira ddala nga that lady had made a miscalculation najjanga independent ne bamujja akalulu naye wali oŋambye wiiki yali esoose yali tenaba kubaawo wiiki eyo twali tutunaba wano noŋŋamba nti Kadaga tasobola wangula akalulu tasobola kubanga awangula kubanga ye eksookera ddala this government is a kind that will give you a ladder so you climb and expose all your buttocks just like any monkey that the more it climbs on top of the tree so the more it exposes its buttocks. So when she was given this ladder, so the ladder was taken away and she couldn't realize this. What happened? I knew that all signs were against him, rather against her. All signs were against her. There was nothing at all that was in her favor. Yali creating the wrangle between her and some of the SEC members. She had created wrangles between her and some of the members of parliament coming from her own region. She herself, I will quote her words from a footage taken by Spark TV when she stated, "Nze, I cannot become a vice president to Yoweri Kaguta Museveni because being a vice president is being under someone, but being a speaker is being at the top. So I would be independent." Omukyalo oyo waliwo ero omulundi omulala we yawulirwanga agamba nti if it wasn't for me, Museveni would not have been on the ballot paper. You are talking about Museveni. That man is, to me, we might not support him, but he is the art of politics of this country. Picasso. In fact, he is the architect of Uganda's politics. So when you point fingers on him, when you try to shake him, obanga ali kunjovu nga gwoli nsiri ogezaako okusindikiriza omusajja. That is how munnaffe Rebecca Kadaga was, I think, just kicked off by this tulabye Kadaga no teyalishi naye I don't know what you are thinking. So if she was this calf katumuteeke kali ku kiti ekya enjovu ento, I mean, what did she do? Did she win? So we saw an elephant really dealing with this
mosquito. And if she's not careful, she will be squeezed by the feet of the mosquito. I don't know what you mean by squeezing, but tulabe abantu abafaanaganako Kadaga. Yes, sir. Amaanyi, prominence, tulabe ba Gilbert Kenya, tulabe ba Mama Mbabazi. Gilbert Kenya, mwana tu ya for him ndoza okuweebwa bwa vice president. Ye yali amanyi nti he's the next president today. I remember those days there was this young man, Gilbert Kenya, would come into places. Ngasebo enjogera ye ya President Museveni, ekikofiira kyaddawa. Ekikofiira ekya President Museveni nga naye akiteekako. Sebo nga ne bw'aba ayogera olubuto olwo, Museveni yalina beera enkole eyogera nga asiiga ku lubuto. That was Gilbert Kenya, eh? But where is he? Twala baba Mama Mbabazi. Yeita Mahagono. Oyo yeitako Mahagono oyo. Gilbert Kenya. So Mahogany, for it was cut down by use of a size. Siso, Akizo, whatever. Akizo kwa yakozesa na jirito kubanga mujjawo. Jitete sonna kusama Mahogany. Naye wera otwetegereza mbadde njagala kuleta kibuzo kimu. What is Kadaga's future in the NRM as a party and in the government of Mwami Museveni? Kadaga, because recently we had Mwami Museveni saying that he's trying to harmonize. Mwami Museveni azatu Mwami Museveni bwaba angel, mwana watu abeera angel nungi, ate bwaba shaitwan, ebeera shaitwan empitirivu obulungi. Nti she as Kadaga can get back to President Museveni and President Museveni forgives. I believe Muchala Kadaga kyalina okukola bw'abanga yalina amajjini agamulinnyako ye kennyini ne yeeraba nti oba yali wa bode nnyo, toba oliawo yali wa kitalo nnyo, toba oliawo yali reachinze that type of President Museveni. Alina okuddayo ku igulu amanyi wawasangibwa. Ojja musanga ku State House Nakasero, oba musangeko State House Entebbe, agwe ku magulu g'eigulu, oba aganywegere, oba akola atya, omwana wattu igulu ajja kumusonyiwa amuddiremu. You are turning Museveni into a demigod. He is a demigod. He is a demigod for these politicians. And he is a demigod for both the government and also the opposition. Nakubuzizakawo nga tutandika. If he's not a demigod, we had, for example, the voting of speakership. Nga tulina olanya eyafuna 300, I believe, and 10 for speakership. Naye waliwo omukyala ayitibwa Among Anita nga yesimbyewo kadi ya NRM. Nafuna 410. Where did those votes come from? Yet the NRM legislators make 300 something, 25, 29, something like that in the House. Where did other votes come? They came just as a result of the demigod. Wamulabako kumacha yajja kololo yasooka kololo n'abeera waawo na mwana watu amanyi ba demigod bawaayo kebirawo era yabawa ku ssente ez'enjawulo n'ataaninga endowooza yaabwe era mwana watu netulanga Among Anita afunye 410 against very ashaming votes of one of the opposition leaders. Total votes 15 of 7 Uganda. Look, Gatumaliza. Yes. NUP's legislative appointment. Matthias Mpuga, chairperson. Matthias Mpuga, leader of opposition. Added the better Oro Chan of this. Oh, your Michara Yalimufuba. Yes, because when you look at Bet, a wall, Omisani, Achani, Ochani, okay, whatever name it is. Naye, Botunolida, Oli Guyasikida, Yali Muchala, Winnie Kiza. Winnie Kiza was a whole reflection of opposition of Uganda. She did a lot. So we can say, Nti Awol Obo Yao, Yajira Mukasira akazibu ennyo. She had a very short tenure. Naye ng'ekyo tekijjawo nti bw'obanga muntu mukozi, bw'obanga onaabeera muntu mukozi,
ng'era muntu ajja kubeera popular tewetaagisa kiseera ki naye twamulaba ng'alwanirira opposition twamulaba bwe yabalwanirira ennyo kiki kye baafuna bagenda maaso nga basibwa bagenda maaso nga they got treated in the way how she found them treated talina kyanjawulo kyeyakola oyo mukyala naye nze ndowooza Mathias Mpuuga will be a difference. He will be a difference. Chairperson Public Accounts Committee Gona Lubega Medad Kali Amangwa. This was also a very nice appointment. It was a very nice one. Yes, Sebona is a lawyer and he's an experienced member of parliament. And I just thought we get an incident so like that one when Kantuntu was interrogating someone. I just saw an intelligent man in him. Of course, those are the people you need. I pray we need some incident like that. And I would just enjoy seeing Sebona. And you see, you need people who have got a background of law and also his experience. So twalabako bulungi mugati gwa bata nga afuuliddwa the chairperson Kosase replacing Abdu Katuntu. Yes, he is a lawyer but not a senior lawyer, a junior lawyer. Whatever he did, God knows. Twalabye Senyonyi. He will do. You know, the worst thing we can always demand from people is asking them for experience before even their work. So I do believe Senyonyi as a young man, Joel Senyonyi was once working with NTV. We know how hardworking he was. He's a young man who has come a long way. And I believe, yes, he will do the best. Let us just have trust in him. At the end of the day, the best will come out of him. Maybe where he ashamed me was his failure to mention the 10 detainees that had come to bail in court about two weeks back. That was a big shame. In fact, it was. He only mentioned 4 out of 10. Ngatumaliriza. Yes, sir. The future, tulabe mwami Bobi Wine emyezi ng'ebiri kwesatu egiyise emyezi mitono egiyise haikwe ebadde egenze kawansi agenze asiriikirira era abamu kubamuwagira baatuuka n'okulowooza nti omusajja tabantu. Bobi Wine, yes, he's still powerful. I wouldn't want to doubt his capacity, but twalabako omukyala ayitibwa Nzikuru yawininga medals naye era ekyo kyali kiseera kye tekyali kiseera. She was very much known and that was the timing. But at this moment, if you asked a section of Ugandans about Dorcas in school, abamu tebamujjukira ne face. So Bobi Wine, yes, he's been known for contesting for presidency. Ekiyinza omuyambako nti muyimbi naye ebyo byagwa era you could think that he's not azafunye ebimunyeenyaawo kati ekisembeddeyo ddala nno twalabye akatambi nga mutabani we anywa enjaga. Tetumanyi oba yabadde enjaga oba kyabadde naye ekyo nze ndowooza mutabani wa Bobi Wine Kampala. I believe that could be it could be photocopied. I do believe otunuulidde abaana bano Photoshop, yes. Photoshop. I believe abaana otunuulira abaana b'omuyimbi Bobi Wine nga tetunamuteeka mu kiteedo eky'ebyobufuzi ne maama waabwe n'otunuulira abaana aba Bebeko ne maama waabwe ndowooza omitani Zuwena, then Bobi Wine, Bobby. Those two women are amazing women. They've got good parenting. I do doubt that as accused, Kampala is guilty of this. This is just photoshopped. It was maybe something to make people believe in something that never existed.
so as to make news. You know, bad news is good news. We shall go deep into that sometime to come. Yes. We are coming to the end of the show. What are your predictions in the second half of the year? My predictions with the second half of the year, more especially about the might of that very man, that is Robert Kyagulanyi, of course, will stand, basing now on the opposition appointments he made, because his party came second in the general elections. I believe if they work in accordance to their objectives, so this will also raise the personality, will also maintain the personality of Robert Kyagulanyi on two political platforms. The shape of parliament 2021-2026 egenda kulabika etya kubanga kirabika mulimu bannakatemba bangi. The shape of this parliament, it is going to be characterized with drama, as you've said. Of course, some drama actors, they include Munafi Muhammad Segirinya, nange byakoze bingi twamulabako ye kenyini amanyiddwa ng'omusituzi w'obubizi ate nga musiraamu yatwalako mu parliament oba just close to the premises of the parliament. So n'abalala bangi ate mwana wattu still on entertainment bangi bagenda failinga, like for example the likes of Geoffrey Rutaya. These are people who will eat nga bwekyayogerwako katolwama naye nga they will not be relevant. The other thing, should we expect some new faces very active on the floor of parliament? Yes, we shall see those faces. I do believe looking at Joel Senyonyi, such an amazing face. He's a new face. And a lot more of other people like, is it Shamim Malende, the Kampala woman member of parliament. Nalabako omukyala akiikirira now Kiboga. I think, yes, there are so many other new good faces we shall see in the parliament. Exactly. Naye still, kino ekyeyolesa during the voting of the speaker, on the way how money saturated around these legislators. I do believe that will be the case even with this 2021-2026 legislative body. Executive appointments. Minister bagenda kulondebwa ebbanga sidde nnyo wakati. Kityosuubira okuva eyo. Wano omukulu Kadaga wanaafunira ekifo kubanga at least eremu esinga zero. Omukulu Kadaga ayinza okubeera one of the executive members. Nsuubira wanaaba yeegyemu amalala. By this time around nsuubira she might have swallowed her pride. N'olwekyo kiyinza obutabeera so astonishing okumulaba being part of the executive. Amama Mbabazi and Amama Mbabazi? Yes, Amama Mbabazi did state he never left NRM. He's still with NRM, so he will not actually. If at all he is appointed, I won't get surprised. But still, we are likely to see some members of the so-called opposition being part of the executive, and even those that have been might be. Some of them might be actually contained. Wow, COVID-19. Kyetuyinza osemba nakyo members is, followers, nabo bonna batugoberera from different parts of the world. COVID-19 is true. Now we no longer talk about just coronavirus disease. We are also talking about variants. And variants, it is a modification of the original virus. So n'olwekyo variants zino ez'enjawulo. Nawulirako President ayogera ku variant ya Nigeria, variant of UK, variant of India. They are terrible. Zijja kulya zikugaye nga totegedde. Pakulaye ng'okola ki ogwa wali n'ofa nga tukuziika. So we must be very vigilant. Let us live up to the COVID-19 directives. So we must be very careful. Nga bwe nabategeezezza
let's live up to COVID-19 standard of operative procedures. Zateekebwawo not okutulemesa naye ku obulungi bw'obulamu bwaffe. Let us wear those masks. Ffe zaffe twaziggyeko nga we are presenting this program. Naye nga let's wear these masks all the time. Let's sanitize. Let's ensure there is social distancing. Our taxi, mubeere ne sanity. Yes, I've seen some sanity, I've seen some discipline, I've seen some organization, and I think they received that threat. They inoculated that threat of reimposing lockdown. Yes. Bayinza okuba kikoze lwakutya nti oli abayinza mukulu Museveni ayinza okuzzaawo lockdown. Naye bw'oba otunuulidde transport industry, especially with the taxis, tuleke okwetwala ng'abantu abalala. Kubanga taxi ayinza most taxis have been carrying 3 people opposed to 2. Then we balaba aba traffic ahead of them, orono bajjamu abamu, they board so that this taxi can, beat the traffic officials. Nebabazamu when the taxi has passed over the checkpoint. I think that is terrible. Let's all value our life and let us fight this together. That has been it for today. It's been a long one. I thank you for being very consistent, for being very strong to the end of the program. And I thank everybody that has watched. We continue to request you, we continue requesting for you people to subscribe and watch our subsequent videos and all those videos that we've produced in the past. It's been a pleasure to have you on the show. With the sponsorship, anybody would want to sponsor us on our programs, the numbers are just down on the bar. But for Airtel it is 07019916. And as for MTN, 0786048171. You can reach us anytime. As for me, thank you for watching. My name is Senabria Adrian Charlson Jr. You can see me on Twitter at Senabria Adrian Charlson 1. You can see me on Facebook at Senabria Adrian Charlson Jr. and on my page at Adrian Reports. Then Mr. Paddy. Of course, it is Paddy Brian Uganda, both YouTube and Twitter. And then it is Sulaiman Paddy Brian on Facebook. I think for those platforms, you can definitely get me there. Thank you.